Hello everyone, welcome back to Study Trust once again. Today we are going to discuss the present progressive tense. As you're aware, in my previous video I have already discussed the simple present, and this is the second tense pattern under the present time. ඔබලා සියලු දෙනාම යලිත් වාරයක් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Study Trust මගේ YouTube channel එකට. අද දිනේ මා සාකච්ඡා කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ present progressive tense. මේ present time යට තියෙන අනිත් tense pattern එක තමයි simple present. ඒක අපි මේ දැන්ටමත් මගේ කලින් වීඩියෝ එකේදී සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා. So let's look at actually what does it mean by present progressive tense. As the name suggests here, so when you see this word present, so what comes into your mind? වර්තමාන කාලය. present කියන්නේ මේ මොහොත, මේ කාලේ, මේ දැන් පවතින වටපිටාවේ. So then the progressive, so when you see the word progressive, I mean, you can use the word occurring or happening instead of progressive. කියන්නේ දැන්ටමත් සිදුවෙමින් පවතින දෙයක්. එතකොට මේ present progressive කියන එකෙන් අපිට හැඟවෙන්නේ වර්තමාන කාලේ සිදුවෙමින් පවතින දෙයක් ගැන තමයි අපි මෙහිදී කතා කරන්නේ. Suppose at home that you want to go somewhere and you have an elder brother. You're asking your brother, can we go to maybe to one of your friends' places? Your brother must be watching a very interesting television program. So what would be his response? He would say, I am watching TV. Okay, so your brother is telling he's watching television. So here I have used the abbreviation for the television. Instead of television I have said TV. Now what ගෙදරදී හිතනවා කොහේ යන්න. ඔයා අඬ ගහනවා මේ යාළුවෙක් ගෙදර වෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ සහෝදරයෙක් ඉන්නවා. සහෝදරයාට අපි අරහේ යන්න. ඒතකොට සහෝදරයා කියනවා එයා ඊටමත් මේ එයා ආස රූපවාහිනී වැඩසටහනක් නරඹමින් සිටිනවා. එයා කියනවා මේ මම රූපවාහිනී නරඹමින් තමයි මේ වෙලාවේ සිටින්නේ. I am watching TV. Okay, so here this is an active voice sentence. So in an active voice sentence, as you know, we have the subject here, I. What happens is the subject is performing the action on the object that is stated in the verb. මේ මෙතන මේ verb එකේ කියන ක්‍රියාවලිය මේ subject කියන කර්තෘ මේ TV එක කියන දෙයට කරමින් තමයි සිටින්නේ. කියන්නේ now the TV is the object. Okay, it could be a person or a thing. So basically subject is the one who does the action in a sentence. Object is the thing or the person who receives the action. Action is the verb. Okay, so this is the verb. All right, this whole thing. So let's break this into, like, further, I mean subsections, and for the time being, so let's show this sentence like this. Again, දැන් මේ වාක්‍ය ගැන අපි බැලුවොත් මේ වාක්‍ය හැදලා තියෙන විදිහ, මේ වාක්‍යයේ ඉන්නවා මේ කර්තෘ උක්තය, මේ මැදේ තියෙනවා ඒ වෙන ක්‍රියාවලිය කර්තෘ විසින් සිදු කරන මේ ක්‍රියාවලිය මේ හින්දා ඒ දේ ලබන තැනැත්තා ඕ ඒ දෙය තමයි අපි object එක කියලා වාක්‍යයක හඳුන්වන්නේ. Here, now let's go back to the sentence again. Okay, now your brother, when you ask him to go to your friend's place, he's telling I am watching TV. So he probably would have, he probably must have started to watch this program, before you ask him to come. Okay, so that means he had started to watch the TV before this time, before the time that you asked. So what is that time? That time is the past. කියන්නේ දැන් ඔයාගේ සහෝදරයාට දැන් අර යාළුවගේ ගෙදර යන්න කියලා අඬ ගහනවනේ. ඒ අඬ ගහන වෙලාවට ඉස්සෙල්ලා තමයි යා මේ රූපවාහිනී වැඩසටහන නරඹන්න පටන් අරන් තියෙන්නේ. එතකොට ඒක එයා අතීතයේ තමයි පටන් අරන් තියෙන්නේ. Okay, so that is past, අතීතය. So this is where he start. Your brother start to watch the TV. Okay,
දැන් වර්තමානයේ මේ මොහොතෙත් එයා එක නරඹමින් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ even in the present he is still watching the TV. එතකොට here you have the present. So present is now. Okay, present. And then now has he finished? If you'd have finished, he probably would come with you. No, he's still watching. Maybe it might go on for another, who knows, maybe few minutes, probably could be an hour even. Okay, so future. So now this action, what he's doing is continuing to the future. Okay, so now, and this is where it ends, but you don't know the end. End is a question mark. Okay, it start in the past, now presently also is watching, now it is continuing to the future, so that is where it would end. Now in this same sentence pattern, some call it as continuous, present continuous tense. So because of this characteristic, so that means it is continuing to the future. So now the sentences that you normally express by using the present progressive tense are sentences like these. So that means something that had started in the past and that is happening right now, it is continuing to the future. Okay, for example, now as you can see here, it start here, now it's happening at the moment and it is continuing to the future. It probably would end in the future. Okay, so let's go back to this construction again, okay, which is really important. Now as you can see here, I said now you have I, that is the subject. Okay, so I will show you that thing as like this, and here now this is the verb. Okay, watch, the main form. This is the verb form of the verb watch. Now in addition to watch, the verb form, you have two things on either side. Here you have am and here you have ing. So here am is a helping verb. Now in present progressive tense sentences, now these helping verbs also forms a part of the construction of the sentence. Okay, so this is a helping verb, so we'll say HB. Okay, and then you have ing at the end. Okay, so this is how you show the continuation, by adding the ing to the verb form of the verb. So if I write this construction, okay, in a detailed manner, so how it will look like is, you have the subject plus, after subject you have the helping verb, and then you have the what? You have the verb, then you have the ing form, and then after that you have the object. Okay, so is it clear now? So this is the structure that you have to use in terms of what? In terms of constructing a present progressive tense. කියන්නේ දැන් මේ අපි ආයි බැලුවොත් මේකේ හැදිලා තියෙන විදිහ, මම කිව්ව විදිහට මේ present progressive tense එකක් කියන්නේ එතකොට අතීතයේ පටන් අරගෙන වර්තමානයේ සිදු වෙමින් අනාගතයට ඉදිරියට යන ක්‍රියාවක්. එතකොට මේ ආයි අපි ගියොත් මේකට වැඩි පැහැදිලි කිරීමක් කිරීමට I am watching TV. එතකොට brother කියන I am watching TV කියලා එයා
ටීවී එක බලන්න පටන් අරන් තියෙන්නේ දැන් විනාඩි 5කට හරි 10කට ඉස්සෙල්ලා වෙන්න පුළුවන් අතීතයේදී වර්තමානයේත් එයා ටීවී එක නරඹමින් සිටිනවා. එයා අනාගතයටත් ඒක නරඹමින් යනවා. ඔයා දන්නේ ඒක තව විනාඩි 5කින්ද 10කින්ද ඉවර වෙන්නේ කියලා. එතකොට මේ අර කන්ස්ට්‍රක්ෂන් එකට ගිහිල්ලා මම පෙන්නපු විදිහට මේ කන්ස්ට්‍රක්ෂන් එකේදී මෙතන තියෙනවා අපිට පේන විදිහට I කියන්නේ මේකේ කතෘ, මේකේ අපිට මේ සහායක ක්‍රියාවක් තියෙනවා. අපි හෙල්පින් verb එකක් කියලා. මේ am කියන එක මෙතනදී මේ මම මේකට පස්සේ තවත් පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න හෙල්පින් verbs කියන්නේ කොහොමද අපි හෙල්පින් verbs පික් කරන්නේ කියලා. මේ කතෘගේ ස්වරූපය අනුව ඊළඟට තියෙනවා අපිට මෙතන watch කියන එක තමයි මෙතන ක්‍රියාපදය verb එක. එතකොට ඒ watch එකට පස්සේ එතන ing ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. ඒ ක්‍රියාව සිදුවමින් පවතිනවා කියලා අපි මේ නිරූපණය කරන්නේ ing ෆෝම් එක ඇඩ් කරලා එකතු කරලා. ඊට පස්සේ tv එක තමයි මේකේ object එක, මේ ක්‍රියාව ලබන තැනැත්තා or a there. Okay, let's discuss at least another 2 examples under this present progressive tense because I want you all to be crystal clear about it. Suppose that you are going in the car with your father and his mobile phone, it started to ring. So what you're going to say, because obviously he can't answer the phone because he will cop a big fine from police if he gets caught by police. So what you're going to do, you're going to take the mobile phone and answer the phone, and probably you would tell the person who is on the other end that my father is busy, he is driving his car. So what you're going to say, my father is driving his car. So you can say father is driving his car. කියන්නේ මේ අපි බලමු තවත් උදාහරණ දෙකක් විතර සලකලා. okay, මේ present progressive tense එකේදී මට ඕනේ ඔයගලන්ට මේක හොඳටම දැනගන්න. ඒ හින්දා මම හිතනවා මේක මේ හොඳයි අපි තව උදාහරණ දෙකක් විතර සාකච්ඡා කරන එක කියලා. හිතමු අපි තාත්තත් එක්ක ඔයා යනවා ඔයාගේ ගමනක්. තාත්තගේ කාර්යයේ බ්ලූටූත් එහෙම නැහැ. තාත්තගේ මොබයිල් ෆෝන් එක රින් වෙනවා. එතකොට ඔයා ෆෝන් එකට ආන්සර් කරනකොට අනිත් පැත්තේ එක්කෙනාට කියන්නේ මේ මොකද තාත්තා කාර් එක ඩ්‍රයිව් කරන ඉඳ තාත්තට දැන් ඔයාලට කතා කරන්න බෑ කියන වගේ උත්තරයක් තමයි ඔයාලට දෙන්න වෙන්නේ. මොකද තාත්තව පොලිසියට ආවොත් තාත්තට ලොකු දඩයක් ගෙවීමට සිදු වෙන හින්දා. So the answer that you would give is father is driving his car. Now, as I explained to you earlier, now father did not start to drive his car when the phone was ringing. So he must have started to drive, before the phone rang. But when the phone was ringing, also he was driving. Now, can he answer the phone straight away? No, because he is continuing to drive. So here you understand now, this action of the father, it started in the past and it is happening at the moment and it is continuing to the future. කියන්නේ මේ තාත්තා මේ කාර් එක එලවන්න පටන් ගත්තේ මේ මොබයිල් මේ ජංගම දුරකථනයේ මේ නාද වෙන වෙලාවේ නෙමෙයි, ඊට ඉස්සෙල්ලා. එහෙනම් ඒක පටන් ගත්තේ අතීතයේදී. නමුත් ඒ නාද වෙනකොටත් ඒක තාත්තා එලවමින් ඉන්නවා කාර් එක. එතකොට මේ තාත්තට දැන් ෆෝන් එකට ආන්සර් කරන්න බලන්න බෑ. මොකද තාත්තා ඉස්සරහටත් ඉදිරි අනාගතයටත් තව මිනිත්තු කිහිපයක් හරි පැයක් හරි සමහරලාට මේ ඒ ධාවනේ යෙදෙනවා. හරි? So here now I will break this into the the construction of the sentence to make it clear to show you that it is in line with this construction pattern. Now who is the subject here? You have the father. Okay, and the helping verb, the father is what? Father is a common noun that comes under the pronoun he. So with he, the helping verb, as I told you, is. So here also we have used is because of that reason. So what is the verb? Verb is drive. Drive is the verb. Okay, here, and then you have used the ing form here. Okay, and then the object is his car. Is it clear now? Okay, so see how simple it is if you follow the
construction. So it's a matter of just understanding the way how these sentences are constructed. ඒ කියන්නේ මේ father කියන තමයි කතෘ. අපි දැන් මෙතන දන්නවා මේ අපි father පින්නවා මේ කතෘ ඉන්න තැනට. ඒ වගේ මේ උපකාරක පදයක්. ඒ කියන්නේ මේ ක්‍රියාවට සහාය වෙන සහායක ක්‍රියාපදය තමයි මෙතන is කියන එක. මොකද father කියන එක කියන්නේ he කියන සර්වනාමය යටතේ. එතකොට is කියන එක අපි යොදනවා එතන මේ helping verb විදිහට ඒ මේ සහායක ක්‍රියාපදයේ විදිහට. drive තමයි මෙතන verb form එක main form එක. නමුත් මෙතන ing එක add වෙලා හින්දා ඒක driving වෙලා තියෙනවා. එතකොට මේක මේ ක්‍රියාවට ලක් වෙන තැනත් දෙය තමයි object එක. ඒක තමයි මෙතන his car කියන එක. ඒක මෙතන මේ විදිහට නිරූපණය කරලා තියෙනවා. So let's look at the third example. Suppose in a school, now after the interval, the class teacher of a certain class has come back to the class to start her period. But some of the students have not returned. Maybe suppose they are still playing in the school grounds. Maybe they are playing cricket. So the teacher can see these empty, like chairs and desks. So teacher would ask from the other students, where are they? Then what would be the response that they would give? They would say, they are playing. They are playing cricket. Okay, so they better get back as soon as possible if they can, because otherwise they are going to get punished by the teacher, because teachers always respect the punctuality. So it happens sometimes, when you go out to play, you probably as students, as young kids, playing is the thing that you like most, then probably the studies. දැන් මෙතනදී මේ ටීචර් ඇවිල්ලා තියෙනවා පන්තියේ වීකෙන් පස්සේ පාඩම් පටන් ගන්න. ඒ පාඩම් පටන් ගන්නකොට ටීචර් පේනවා මේ හිස් මේ ඩෙස්ක් බංකුව. ඒතකොට ටීචර් අහනවා අනිත් ඉන්න ළමයින්ගෙන් කොහොම මේ අය. එතකොට එයා කියනවා මේගොල්ලන් තාමත් ක්‍රිකට් ගහනවා ග්‍රවුන්ඩ් එකේ කියලා. Okay, this is just to make it more clear for you, like how we use this sentence pattern. Okay, so as you can see here in this sentence, so let's look at the structure. And before the structure, again, I would like to reiterate the point. This action of playing cricket, it started before the teacher entered the classroom. Okay, as soon as the interval started, they probably must have started to play cricket. But when teacher enters the room, at that point also they are playing cricket, and the action is still continuing because they don't know teacher is looking for them. So it probably would go on for another few minutes before they realize the bell is rung. Now it is time for them to get back to the class. කියන්නේ දැන් මේ ක්‍රිකට් ගහන ක්‍රියාවලිය මේ ක්‍රීඩාවේ දැන් ළමයි මේ ක්‍රීඩාවේ දෙන පටන් ගත්තේ ඉන්ටර්වල් එක පටන් ගත්ත වෙලාවේ. නැතුව මේ ටීචර් ආපු වෙලාවේ නෙමෙයි. ඒ හින්දා මේක පටන් ගන්න තියෙන අතීතේ. හරි. එතකොට දැන් මේක වර්තමානයේත් මේගොල්ලන් මේ තාමත් ක්‍රිකට් ගහන නැත්නම් ඉන්න එපා ඒ ක්ලාස් එකේ වෙලාවේ නෑ. ඒ හින්දා අනාගතයටත් ඒගොල්ලන් මේ ක්‍රීඩාවේ යෙදී තව මිනිත්තු කීපයක් ඒගොල්ලන්ට තේරුම් යනකම් මේ දැන් වියේ ඉවරයි අපි දැන් පන්ති වලට යන්න ඕනේ කියලා. Okay, so let's look at how this sentence falls in line with this construction that I have given below as the way how it should be constructed. So let's identify parts of this sentence with respect to this construction pattern. So who is the subject here? They. Okay, they is the subject. Now helping verb is are. Third person other than he, she, it pronouns. If it is they, so which talks about something in plural. So මේ they කියන එක ඇත්තටම මේ බහුවචනෙන් එන සර්වනාම පදයක්. එතකොට එහිදී ඒකත් එක්ක යන මේ උපකාරක මේ ක්‍රියාපදය තමයි are. එතකොට මෙතන දෙනවා are කියලා. Then you have the verb is play. You have added ing here just to show the continuation of the verb, and then cricket
is the object. Again, මේ ළමයි ගහන්නේ මොනවද? ක්‍රිකට්. එතකොට ඒ ක්‍රියාව මේ ක්‍රියාවට ලක් වෙන දේ හෝ තැනැත්තා තමයි අපි object එකනේ. එතකොට මෙතන ඒක ඇවිල්ලා cricket. With that, I would like to conclude today's video. So with the hope of actually seeing you through another video, I would like to say goodbye for the time being. Thank you.